Manake tumefanyia kazi, hakuna nduru wamejaribu kusonga kando, na mnaona ile kazi siku ile kazi gani tulifanya kazi ya jirani. Watu siku hiyo hata watu walikula, watu walitengeneza kazi. And also you see the restoration of Rangeland. So there are two level kind of benefits. And so they just want to assure you that MFT has really helped them. So basically that's how we work. And we get a lot of support from our it was done by about 650 people. So it was done for 2 weeks, and it covers an area of 1,400 hectares. And right now for this project now, it was done. It came through Namunyak, but from under a boat, and I'm representative from the Kenya Wildlife Service. This is now under a boat. This grass. So you can see we throw. The acacia has been cut down and laid on the ground and grass planted is Namunyak dry season grazing area. So it's managed by a grazing committee of elders, women and youth, who will make rules and make decisions on when to graze, basically. But it's just purely for their own benefit, because they have to allow the grass to mature so that the grass seeds starts falling on the ground, and they can also harvest those grass seedlings and plant again in the next season. We'll encourage them to keep harvesting grass seeds and continuously plant in the following season. Pretty much we got targets every year, and most of the community conservancies are now having targets every year to do active management, plant grass, and so we are helping them with tools, we are helping them with science, we are raising funds for them through our partners so that they're able to do this, because people like in this area, 650 community members, youth, women and men, camped here, stayed together and worked on their land. So basically, we look at rolling out. Already some of the conservancies are just harvesting grass seeds and replanting.
And this is what we really want to strengthen, to put a lot of efforts given the climate change and the persistent droughts. And we really need to build shocks for these communities. There's a lot happening with these communities that we work with. They can be here for 2 weeks working on their land in terms of clearing. They eat together, they build, they work together as colleagues, and they cook together. But at the same time, we are doing financial assets for them. They are getting micro loans for them. We are working with women on beadworks. We are working on youth on vocational training. Training youths that have never even gone to school to do mechanical, and getting the vocational training colleges like polytechnics to come down to the ground and train them in the village after they come from, after looking after cattle. And so pretty much we do a lot for these communities, just really, but listening to them, and we support them. Yeah, peace building is a big part of this for coexistence. We are at Namunyak Community Conservancy, one of the largest, comprised of 6 group ranches and the Matthews. The conservancy covers about 328,000 hectares. The reality in northern Kenya is that our grasslands are severely degraded, almost 70%. And so what the conservancy is trying to do is to engage the communities to actively manage their land, their grasslands, to benefit both livestock, wildlife, and really just address their resilience and livelihoods, because people's lives here is entirely dependent on grasslands for their livestock and wealth, and it helps to provide some chokes during the dry spell. And so we're just in a spot where Namunyak Community Conservancy has managed to manage acacia revision in about 1,400 hectares, which was done in 2 weeks by close to about 650 people that did it. This is work, and they manage, and basically what they're doing is that they're trying to grow grass, and they plant certified grass seeds, and basically manage. They have grazing management committee comprised of elders, women, and youth who look after this. I think if we can get our local communities to actively manage their rangelands, it will be good. It will be a win-win for both livestock, wildlife, and livelihoods. And so we really encourage our local communities to actively manage their lands to make them more productive. We also must look at tools to measure impact of these grasslands in terms of tree cover, in terms of characterizing them on species of plants and also soil. And so we need to work with the communities to make sure that they're able to monitor the impact. But it's about really supporting our local communities to actively manage their lands for their own benefits. The reality is that once the rangelands are severely degraded, local communities are bound to migrate from one area to another, and it leads to conflict with neighboring communities, people grazing forcefully, and it's so important that we address this issue so that the communities can coexist peacefully. The reality is that the landscape has been poorly managed over many years, and as a result, various species of invasive plant species have colonized, have taken over the landscape, and really create what you can call a green desert, where from air things look green, but on the ground it's completely bare, and there's nothing. And the acacia in particular forms a bit of a canopy, and just doesn't allow even movement within it. And so I think by managing land, you are reducing conflict, you're also improving the livelihoods of the people, and you're creating wealth by and large. Kwa majina mimi naitwa Kenya Langachar, mimi ndio chairman ya Namunyak. Kwa hivyo bila hii chorai tumepata msaada kutoka ufuatiliaji yetu kutoka kupitia NRT, ni kitu tumesaidika. Sababu saa hii unaangalia hii nyasi bila nakaa, tumekata hii chorai na watu walifaidika mara mbili. Sababu watu wakati walikuwa ni jilali, watu walisaidika hata kupata ration yao kidogo mekula na imetengelesiwa ardhi. Kwa hivyo ni kitu tumefurahia sana. Ni watu walikuwa karibu watu 600. Tulikuwa na wakina mama, vijana, wazee, hata wale watu hata wajiwezi tumeleta kila mtu tumehusisha. Kwa hivyo ni kazi moja tulikuwa tumeona ni maridadi, na ni kazi alikuwa anasaidia community, maana anasaidia pande ya ardhi na atasaidia hata mambo ya nyasi kumea. Maana najua nyasi kumea ardhi itakuwa tarudi mzuri. Kwa hivyo ni kitu ilikuwa community walifurahia kitu maridadi sana. Iko na kasumu yake kando. Sababu sasa hii matawi yake wakati anatambaa,
kwa hii nini naona sasa nyasi hawezi mea. Lakini sasa hiyo kuona ikikatwa si ati hata kwa hii hata mbeleni pali miti ikikatwa tu pali nini nyasi inaanza kumea. Lakini ni kama anasuia miti yote kimea karibu na ni miti ambayo anasuia mimea yote karibu na yeye. Kwa hivyo hakuna mmea inayosemea karibu na hii miti. Lakini kwa sasa hii miti hapana yuko mimea yote inayosemea. Kwa hivyo ni iko na hiyo madhara, hawezi miti yote hawezi mea karibu na hii miti. Kwa hivyo hapo na hiyo madhara. Kwa hivyo ile kitu sasa tunaona kwa hii miti inajaa kila pahali. Na nikisasa bila majaa iko mahali sasa napoteza nyasi kwa ardhi, na najua nyasi ikipotea kwa hii miti mingine kidogo ikipotea kwa ardhi, basi ardhi inaanza kuharibika, kupasuka, ingie mtaro, basi ardhi ni napotea na haribika namna hiyo. Lakini sasa ikikatwa namna hii ardhi inarudi, maana yake nyasi tamea, mambo ya ile mtaro taisha. Mmeweza kupanda nyasi kabla? Tumepanda nyasi na ndio sasa nyasi imemea. Sasa unaona bila ipo yote bila nakaa. Sasa hivi unaweza kutofautisha ile area imekatwa na hii area, utaona kuna tofauti kabisa. Kwa hivyo ni kitu tumefurahia kwa wale wametusaidia kufanya namna hii. Kwa hivyo ile kitu sasa hivi tunataka tuweke tupidi, hata sisi tunang'ang'ana. Maana tangu zamani tunakuanga na watu ya kuchunga ardhi, kujaribu kuzuia ardhi. Tunasema hii hapana kuliwa pande hii, watu wakule pande ile nyingine. Lakini sasa hata hii sasa tutatumia mambo kama hiyo, tutatumia mambo yetu. Tuko na dressing committee hapa, lakini sasa tunaweka hata nguvu ya samani yake. Najua hata samani hata mambo hata ya grazing alikuwa iko, hata sisi tulikuwa na mambo ya grazing samani. Tunafunganga ile kama hii, tunasema watu wakule pande nyingine mpaka mwezi nyingine fulani, mwezi 2 mwezi 3 watu warudi kule pale nyingine. Lakini sasa hii hata tumeongezewa hii mambo ya ujuzi, hii ya mambo ya grazing, basi hata sisi tutasupport kuweka ile yetu ya wasee ujuzi, na ndio tupate kuendesha sasa namna hii. Maana yake tutafunga hapo yote mpaka sasa ile mpango sasa tuko kwa hii nyasi. Tunasema wakati nyasi itakuja kukauka, tutazuia mali hawezi ingia ndani, ikauka tutajaribu kutoa hiyo mbegu. Kwa kutoa hiyo mbegu, baada ya kutoa hiyo mbegu, basi tunaweza sasa kuweka mablock, tufungulie mali ya kule. Ndio sasa ile ng'ombe akati na chimba na ng'ombe akitembea hapa ni kama ako na jembe. Sasa hiyo ni nyingine, mvua ikinyesha tena nyasi ile nyasi mpaka tamea tena, na nyasi tanijua taendelea kuwa na ako na mzizi. Ndio wakati nyasi itakuja kukomaa, sababu sasa ile mbegu atatambaa kila pahali. Najua nyasi wakati nakuliwa ikuwa kidogo kabla hajatoa ile mbegu, ndio nyasi na kuchanga. Lakini nyasi ikikaa ikikomaa ikitoa mbegu, basi na mea mingi. Kwa hivyo tunasema kwa wale walitusaidia, tunasema alifanya kazi mzuri, walisaidia community, walijaribu kusaidia watu, walijali ardhi kwa community, kutengelezea community ardhi yao. Kwa hivyo sisi nasema shukrani, tunajaribu kushika ile mlitutengelezea.